Люди називали її по-різному. Рутенія, Подкарпатська Русь, Карпатська Україна, а хто й Закарпаття. Та для мене вона від народження Срібна земля. The First World War has finished. The Austro-Hungarian Empire has ceased to exist. The fate of Transcarpathia is being decided. On January the 21st, 1919, during a meeting of the People's Council in the city of Khust, Transcarpathia was incorporated into the Ukrainian People's Republic, with its capital in Kiev. However, the prospect of unification with Ukraine was still quite illusory, as from July 1919, Poland and Romania occupied the lands of western Ukraine, and eastern Ukraine had been seized by the Bolsheviks. The Czech army occupied the central western part of Transcarpathia, and the Romanian army controlled its southeast. Under pressure from competing interests, the native Transcarpathian Ruthenians decided to join the Czechoslovak Republic. Ruthenian was the historical name of the Ukrainian population of western Ukraine and was widely used in the early 20th century. In the 20s and 30s, the term Ukrainian Ruthenian also appeared. On September 10th, 1919, the Treaty of Saint-Germain between Austria and the countries of the Entente was signed in France. The document confirmed the collapse of the Austro-Hungarian Empire and established the borders of the newly independent states. The autonomous territory of Transcarpathia joined the Czechoslovak Republic under the official title of Subcarpathian Rus. The decision was affirmed on June 4th, 1920, in the Treaty of Trianon between the Allies and Hungary. At the time, Transcarpathia was famous for its natural resources. This contributed to the development of agriculture, winemaking and horticulture, as well as forestry, the woodworking industry and salt mines. A large number of mineral springs with healing waters and the mild climate also spawned a tourism industry. In the post-war period, the Czechoslovak government invested heavily in the infrastructure of Subcarpathian Rus, paving new roads, building dozens of bridges, hydroelectric power stations, and an airport in Uzhhorod, as well as expanding the telephone network. From this time, the provincial town of Uzhhorod was transformed into a modern European city. Education reform was one of the first Czechoslovak government policies in Subcarpathian Rus. They increased the number of schools and introduced an 8-year education system. These changes became vital for the national and cultural development of the region. Я просто пригадую, що ще у 20-х роках майже половина населення Закарпаття було неграмотними. У селах були тільки церковно-приходські школи, що 3 років, у яких був один учитель, так що рівень навчання, на жаль, був не дуже високий. Культурне життя, як в такому розумінні сучасному, почалося лише після 1919 року, коли Закарпаття було приєднано до Чехословаччини. In the interwar period, the Czechoslovak Republic became a place of asylum for Ukrainian immigrants from Galicia and Central Eastern Ukraine.
These were former officers, soldiers, writers, and teachers. Many of them settled in the territory of Subcarpathian Rus, where they worked mainly in cultural and educational spheres. Найбільше мені запам'яталася вчителька, тоді назвали професорка. Велику увагу вона приділяла класикам української мови, і ми мали обов'язкову лектуру, як тоді називали. Це і праці Шевченка, Івана Франка. Пригадую також, ми читали тоді Уласа Самчука, який публікувався у Празі. І ми мали це також, як була у нас обов'язкова література. Вона прищепила нам любов до української мови. Правда, тоді в гімназії не було ще єдиної граматики. The first Ukrainian grammar school in Transcarpathia was initiated by Father Augustin Voloshin, a Greek Catholic priest, as well as a cultural and political figure. He led a teacher training seminary in Uzhgorod, developed a grammar text for schools, and defended the use of the Ukrainian literary language in education and culture, as opposed to the Ruthenian dialect, which was widely used by the local population. In May 1920, the scientific and educational society Prosvita, meaning enlightenment, was founded in Subcarpathian Rus, with its center in Uzhgorod. Augustin Voloshin, together with like-minded people, encouraged others to found Prosvita centers in towns and villages. These centers of self-education enabled people to read periodicals and books, as well as listen to the radio in their native language. For many, the reading house became an alternative to the local inn. Based on the charter of Prosvita, the first professional theatre was established. In addition to cultural and educational societies, the Ukrainian Scout organization Plast gained increasing popularity in Transcarpathia. By 1928, there were 37 Plast units in the region. The organization spread rapidly in towns and villages of Transcarpathia. Давній перший початкуючий Пласт займався усім. І виступав, і театр, і збирав. І навіть було, заоснували шовківництво. І таке було. Цікаве то. Ну, а інакше пластовий табор. Кобилецькій поляні організували. Кобилецький, там до того приходили з усього Закарпаття, і чехи приходили як гості. Кобилецькій поляні і дівочий був, і хлоп'ячий. Бо ми дуже цікавилися козачиною, гайдамаками, дуже цікавилися. In 1923, a sporting and volunteer fire organization, SICH, was founded in Yaseня. At the beginning of their activity, SICH and Plast did not set specific political objectives. However, within 15 years, these organizations formed the nucleus of a military structure under the name Carpathian SICH. The rapid development of the Ukrainian national movement in Subcarpathian Rus troubled the government of Czechoslovakia. Prague was intending to separate the Ukrainians by organizing several branches of Czechoslovak parties in the region.
The only pro-Ukrainian party in the region was the Ruthenian Christian People's Party, led by Father Augustin Voloshin. Shortly after, the Communist Party commenced recruiting small groups of workers of Transcarpathia. By then, the Landowners Union and Russian National Autonomous Party intensified their activities. Their leaders, Andrei Brody and Stepan Fencik, were Russophiles. Russophilia was a socio-political movement oriented towards Tsarist Russia. However, with the emergence of the Bolsheviks, the Russophiles of Transcarpathia were forced to change their orientation towards Budapest, Warsaw and Prague for support. The multi-party system of Subcarpathian Rus complicated the political situation. Within 10 years, 32 parties had been formed. People could simultaneously be members of several parties. In many cases, this provided some with an additional source of income. При чехах була багатопартійна система. І кожна партія агітувала за своїх. Он там був у мене вуйко Андрій, який отримав гроші від одної партії, а агітував за другу партію. І в результаті він попав в тюрму. Його арештували і посадили в темницю, в тюрму у Рахові. То батько мав цілий клопот, поки він, як кажуть, звільнив його звідти. І сказав йому, що ти робиш, сукин син? Хоча він був вчителем початкової школи. А агітував за комуністів. І такі речі були, що брали гроші за голосування одної партії, а голосували за другу партію. The political parties united and presented their demands for autonomy in Subcarpathian Rus. But Prague was procrastinating. This scenario suited the so-called Magyarons, or native Ruthenians, who were loyal to Budapest. Мадярони – це ті представники тої інтелігенції, які кінчали ще гімназії, а потім університети в Угорщині і старалися мислити про-мадярськи. Мадярщина в свій час була колись королівством. І після Першої світової війни вона так і залишилася. Називалася Magyar Királyság, Угорське королівство, хоч короля не було. І вони ще все мислили категоріями Угорського королівства. Мадярон, то є, що мадярон, що він маскується, що він є ніби русин, що він є приятель, що він є русин, що є українець. А він фактично є мадярон. За Мадярщину. До Мадярон цілком служить Мадярщині вірний. The Magyarons criticized the Czechoslovak Republic and strongly urged the people to advocate the accession of Transcarpathia to Hungary, promising self-government. Such actions were compatible with the foreign policy of Budapest, which was aimed at revising the post-war border changes. The Hungarians believed that Czechoslovakia had artificially created a country, and they believed that Subcarpathian Rus was their own historical land, lost through the humiliating Trianon Treaty. Фактично три напрямки були на Закарпатті. Це українофілі, русофілі і мадярони, які мріяли по поверненні Закарпаття під мадярську владу. Так між ними було вічне тертя, і навіть доходило до бійок. Всяко було. Але то все було, так сказати, на порядку дня. То не припинялося і не починалося, то тривало постійно. І в школі, і на вулицях, і де хочете. Усюди йшла та боротьба, протистояння. Але верх брали все-таки це український бік, тому що він був близький до людей, і люди розуміли, і люди до того скоріше горнули.
1938 brought escalating alarm within the European community. Germany had swallowed Austria without firing a shot, and the Czechoslovak Republic was next. The Third Reich's claims to the Sudetenland, then a part of Czechoslovakia, was at the root of the conflict. The government of Czechoslovakia announced a full military mobilization. Once again, Eastern Europe faced the threat of war. In the rapidly changing circumstances, the Organization of Ukrainian Nationalists, or OUN, intensified their activities in Transcarpathia. Their main purpose was to create an independent state comprising all ethnic Ukrainian lands. From the summer of 1938, OUN members from Galicia established a secret route through the Polish-Czechoslovak border to transfer military literature, weapons and money to Transcarpathia. Взяли вони мене в цю мандрівку, мої колеги-пластуни сміялися, що я піду в мандрівку з тими старшими хлопцями, буду їм дрова носити, вогонь палити, чай варити. Що вони мене взяли, щоб я їх обслуговував. Ну, а вийшло то зовсім не так. Вони самі дрова рубали, самі чай варили, а я був як гостем у них, в тих старших пластунів. І ось та мандрівка була дуже цікава. Ми вийшли з Остодору, вздовж річки до гори, через Підлюте. І отам ми дійшли аж до польсько-чехо-словацької границі. Що, зрозумів? Зробиш так, як умовлялися. Давай. Моє завдання було встановити час, коли пройшли пограничники. Пластуни знали, що пограничники ходять через 2 години. Coś tam jest. A co ty tu robisz? Tu jest granica, tu nie wolno chodzić. Siedzę tu po prostu, odpoczywam. Powiem później kolegom z gimnazjum w Krakowie, że tu byłem. Sam jesteś? Nie, jestem z mamą i z tatą. A gdzie oni są? Zbierają tam na dole grzyby. To wracaj do swoich i żebym cię tutaj więcej nie widział. Plączą się te dzieciaki. Szwendaj się tak z takimi czasami. Я пішов, розказав, вони вже були готові, взяли свої рюкзаки важкі, пішли до гори. Мені сказали залишитись тут. Перейшли біля цього стовпчика границю і через 20 хвилин вже прийшли назад. Там вже їх чекали, вже прийшли без рюкзаків, без тягарів. Тобто з рюкзаками, але без тягарів всередині рюкзаків. І ми звідти прийшли. Наш похід закінчився. Перший мій похід із старшими пластунами так, на чесько-словацько-польську границю з окремим завданням, про яке я не знав, я ж аж потім довідався. On the 29th of September 1938, the Munich Conference was held with the participation of German Chancellor Adolf Hitler, the Prime Minister of Italy, Benito Mussolini, the United Kingdom's Neville Chamberlain, and Edouard Daladier from France.
At the conference, the Sudetenland, inhabited at the time by many Germans, was given to the Third Reich. Under the influence of Berlin, Hungary and Poland also raised their territorial claims to Prague. To save the country, the Czech Republic was forced to offer concessions to Slovaks and Ukrainians in order to survive. On the 11th of October 1938, Prague appointed its first autonomous government in Subcarpathian Rus. It was headed by Russophile Andrei Brody, who was also conducting secret negotiations with the Hungarian authorities to cede the land to Hungary. Before long, the Czechs discovered his treason and had him arrested. Whilst he was detained, 500,000 penge in Hungarian currency and a letter from the Regent of Hungary, Miklos Horthy, promising Brody the title of Count, were found in his apartment. Simultaneously, the anti-Czech activities of neighbouring states acquired new and threatening forms. The General Staff of Hungary and Poland developed a secret directive on common subversive and terrorist actions against both Slovakia and Subcarpathian Rus. Special units were formed from the Polish and Hungarian military and volunteers. Мадярські терористи то і у нас були. Приходили, ходили. Палили чеські оної такі були, як мав сказати, будки, де чехи були. Там їх і палили, били. In the vicinity of the village of Volové, terrorists have damaged the bridge. The state service is inspecting the area where the head of the gendarmerie, Skalchik, was killed. The police station in the village of Vučkove was also attacked by terrorists. In the village of Torun, the post office was destroyed and its guard murdered. These weapons of foreign origin were seized from the terrorists. Pistols, grenades, detonators and explosives, handheld machine guns and shotguns. On the 26th of October 1938, the Czechoslovak government appointed Augustin Voloshin as Prime Minister of Subcarpathian Rus. He was a conservative and experienced politician of Ukrainian direction. This decision awakened a great wave of optimism among the Ukrainian peoples beyond Czechoslovakia. The Metropolitan of the Ukrainian Greek Catholic Church, Andrei Sheptitsky, sent a letter to Father Augustin Voloshin, welcoming him to the prestigious position. Large demonstrations in support of Ukrainian Transcarpathia took place in the cities of Galicia and Volyn. However, such expressions of solidarity were suppressed by the Polish police. Poland considered the spread of the Ukrainian liberation movement to be a major threat. In Subcarpathian Rus, pro-Ukrainian demonstrators were opposed by local Russophiles and Magyarons. In Uzhhorod, on the 30th of October, clashes occurred between Ukrainians and Russophiles. To maintain order, the Czech government ordered additional gendarmes and armoured cars onto the streets. Ольку, рисотяпа. Чорнорубашники. Та ще й мадяронів з сіл поскігали. Біжи, мусиш встигнути на радіовесення. Я туди. Давай. Československé četnictvo! Ustupte! Jménem zákona! Rozejděte!
Як би там не було, а ми днес є панами ситуації. Відстояли своє. Доля нашого народу на Підкарпатті передана до рук батька нашого національного відродження Августина Волошина. Ми всі повинні відкинути свої особисті справи і порахунки та з усіх сил іти на поміч нашій владі. Кожен українець русин, мужчина чи жінка, старий чи молодий, повинен приступити до будови нашої молодої держави. Брати і сестри, всі до праці, помагайте собі, і Бог нам допоможе. On the 2nd of November 1938, an international arbitration involving Germany and Italy was held in Vienna. They concluded that the southwestern part of Transcarpathia, including the cities of Uzhhorod, Mukachevo and Berehove, were to be passed to Hungary. The fertile valley by the river Tisa was lost. This paralyzed both the business and transportation systems of Subcarpathian Rus. An urgent evacuation to the east of the country was the first challenge facing Voloshin's government. Their task was to relocate state property and public institutions within a week. On the 10th of November 1938, the southwestern part of Transcarpathia was officially handed over to the Hungarian authorities. Ez volt kedden. És valóban csütörtökön már jöttek be fel a magyarok. A csehek már akkor éjszaka eltűntek. Minden ment. És ahogy jöttek be fel a magyarok, nagy örömmel fogadtuk. Úgyhogy tehát szinte sírni lehetett. Mert én Péterfalván születtem, 2 díszkapu volt a falu elején, meg a templomnál. És ott a templomnál mondott egy velem egykorú kislány egy verset. És azt a verset, mikor elmondta, megcsókoltam magyar. The city of Kust became the new capital of the autonomy. On the 30th of December 1938, along with the official name of Subcarpathian Rus, the government adopted a new name, Carpatho, Ukraine. The most urgent task of the government was to provide people with food. In particular, food shortages were experienced in mountain areas. An agreement on the import of corn flour was quickly signed with Romania. The government tried to attract foreign investors to develop industrial systems on the land. In late December of 1938, a Carpatho Ukrainian delegation signed agreements with several German firms for the development of mineral resources, the construction of roads, and allowing Transcarpathian workers into Germany. Using the natural elevation between the rivers of Tereblia and Rika, the construction of one of the largest hydroelectric stations in Europe was planned. The Viennese company Hustes offered to build factories for the processing of fruits and meat. The Czech firm Bata also led negotiations regarding the construction of a shoe factory. The government of Augustin Voloshin
made the implementation of the Ukrainian language in schools and public institutions a priority. The realization of Carpatho, Ukraine, inspired Ukrainians abroad. Well-known artists visited Khust. On the initiative of Ulas Samchuk, Vasyl Grenjadonsky, Yuri Horlis-Horsky, Alexander Oles, and his son Oleg Olzhich, the literary society Hoverlia was established. The State Theatre New Scene, led by director Yuri Sherahir, also practiced at this time. The Lisyuk family started work creating the first cinema studio in Transcarpathia, Terra Film. Я би сказав, що якось спонтанно серед людей зародилася якась така воля до того, щоб мати свою власну країну, навіть в рамках тої Чехословаччини, свою власну невеличку, я б сказав, автономну область, де би вони могли самі господарювати. Це якось виникло спонтанно. The Ukrainian government policy was aimed at the observance of democratic principles towards other nationalities. At the end of 1938, the lands were inhabited by 544,000 people. More than 75% of them were Ukrainians. 12% were Jews. Hungarians were more than 4%. The minorities consisted of Czechs, Slovaks, as well as Germans and Romanians. The Ukrainians were mainly Greek Catholics and Orthodox. The Hungarians, Czechs and Germans generally belonged to either Roman Catholic or Protestant churches. Ідуть до церкви, один йде в синагогу, другий йде в православну церкву, третій йде в мадярську церкву, четвертий йде в православну, коротше говоря, по дорозі йдуть, але розходяться кожен до своєї віри. Так що фактично такого ворожнеця між народом не було. Тобто була взаємна допомога. Основний критерій був, чи його, так сказати, відношення до роботи. In late 1938, the events in Carpatho, Ukraine were covered in the pages of the world press. Political observers actively discussed German plans to march into the east and the creation of a great Ukraine. The French ambassador to Berlin, Robert Coulond, told his foreign ministry, in Hitler's inner circle, it was discussed that a larger-scale version of the operation in Sudetenland would firstly require pro-Ukrainian propaganda in Poland, Romania, and the USSR, and then, at the opportune moment, they would provide diplomatic support to local volunteer corps. The foundation of this plan is Carpatho, Ukraine. From November 1938, Khust was visited by representatives from Britain, Germany, and Japan. Foreign journalists also visited Khust, together with governors. Despite the politics, they were also interested in the history, customs, and ethnographic characteristics of the region. In early 1939, correspondent Michael Winch from Reuters visited Transcarpathia. In March, he was followed by New York Times correspondent Anne O'Hara McCormick. The now Czechoslovak Republic was gradually losing its power. Border guards and the gendarmes could no longer cope with the frequent attacks from the Hungarian and Polish saboteurs. Voloshin's government had to solve their problem of border defense immediately. On the 9th of November 1938, the paramilitary Carpathian Sich National Defense Organization was established in Khust. It was headed by Commander Dumitru Klimpush, former junior officer of the Austro-Hungarian Army. The charter of the organization stated that it was not a political organization.
Its goal was to defend the national interests of Carpatho, Ukraine. Citizens of the autonomous region who reached the age of 18 could become members of the Carpathian Sich. Sich members adopted military uniforms, ranks, and carried light weapons. The main headquarters became the governing body of the Carpathian Sich. It was led by local activists of the OUN. The General Military Headquarters was established separately. Its core was formed by OUN members from Galicia. From autumn 1938, Galician volunteers alone or in armed groups were crossing the Polish-Czechoslovak border. Коли ми узнали, що на Закарпатті твориться незалежна держава, самі хлопці організувалися і групами переходили без приказу. Навпаки, нам не радили йти, бо на невідомо йшли, але молодого не утримаєш. І молоді хлопці нелегально через Карпати ночі прорвалися на Закарпаття. Вийшли озброєні легкою зброєю. І в тій групі із них був я старшим їх молодим командиром. Там ми перейшли столиця Закарпаття, яка творилася в Хуст, і там ми діставали інструкції, що нам робити, для чого ми тут прийшли і на що ми тут потрібні. After leaving Poland, OUN members continued following their rules of strict secrecy by using pseudonyms. From the 13th of December 1938, the general headquarters of the Carpathian Sich were led by the professional military colonel Mikhailo Kolodzinski, codename Hussar. He was well known in European military circles, particularly for his books Ukrainian Military Doctrine and Guerrilla War. Colonel Kolodzinski developed detailed plans for the armed forces of Carpatho, Ukraine. Chief Lieutenant Zenon Cossack, going under the name Tarnavsky, joined the staff of the General Headquarters. He became the assistant to Colonel Kolodzinski and head of the Department of Press and Propaganda. Roman Shukevich, under the codename Boris Shchuka, acted on behalf of the staff and provided financial assistance and weapons procurement for the Sich. These men belonged to the younger generation of Ukrainian nationalists. Their defense of the borders of Carpatho, Ukraine, would be conducted alone. Voloshin's government hoped for assistance from the armed forces of Czechoslovakia, assigning the Carpathian Sich a supporting role. On the 1st of January 1939, the Women of Sich branch was established. It was led by Stefania Tisovska and Maria Jimenez. On the same day, an appeal to Ukrainian women was published. Карпатська жінко, час не жде. Поруч з мужицькими відділами понесемо поміч і опіку в найдальші закутини нашого краю. Організуймо жіночі відділи в кожнім селі. Нехай не лишиться не одна українська жінка поза рамцями січової організації. Геть з байдужістю та лінивством! Усі на фронт боротьби за українську державу. У силі Карпатської Січі лежить майбутність та могутність нашої держави. Слава Україні! In February 1939, the personnel of the Sich numbered almost 15,000 registered members. However, due to lack of qualified instructors and weapons, only 2,000 Sich members were able to complete military training.
long column of Sich members was passing along the way to drill. Some of them had on uniforms. Others, evidently new recruits, had only the blue cap and armband in blue and yellow Ukrainian colors. Я, так і інші хлопці, у нас було 3 чи 4, які ходили вже в гімназію, разом із січовиками марширували. Хоч ми ще мали 16-17 років, але нам дуже подобалось, як вони марширували, як вони співали козацькі стрілецькі пісні. Нас послали до Хуста, помочи організувати там, де будуть жити ті, які мали, з Галичини багато хлопців приходили, які нас учили воєнну справу. Ми ходили на поле, ранцисне поле в Хусті. Рано пішли, і там до обіду займалися, вчилися там вичвік, учили нас ті хлопці. Воєнні справи, вичвік. A lack of weapons was the main problem for the Carpathian Sich. The legal status of the organization was not secured by any of the laws of the autonomy, so there was no legal way to arm Sich members. A tense situation on the borders forced the leadership of the Sich to look for alternative ways to acquire arms. Хто з вас іме стріляти? Яньмо. Брензу по Опецька? Ні, спершу з дідиком по медведях. А ви так, служив в чеському війську. Файно. Ну? І ти мо воював де? Я воював. Тільки рукавицями. Хлопці. Маємо чеський скоростріл ЗБ 30-го року. Магазин на 20 набоїв. Працює за рахунок відводу порохових газів з люфи. Стрільність 60 стрілів. Всім зрозуміло? Добре є. Межи нас був досвідчений галицький поручник Роман Шухевич під псевдом Щука. Перший вогонь! Вогонь! On the 16th of January 1939, Prague appointed Czech General Lev Prichala to the post of Minister of Internal Affairs of Carpatho, Ukraine. The appointment of a non-Ukrainian to this post led to mass protests. Departments of Carpathian Sich actively participated in anti-Czech protests and demanded weapons from Voloshin's government. Гуртом, як хором кричали: «Січі зброю, січі зброю! Батько Волошин, січі зброю!» Under immense pressure from neighboring states, Czechoslovakia effectively became an authoritarian state. Slovakia and Carpatho, Ukraine, following their example, became single-party states. On the 18th of January 1939, a government decree of autonomy established the Ukrainian National Unity Party. Parliamentary elections were prepared for Carpatho, Ukraine. The vote was scheduled for Sunday, February the 12th, 1939. The propaganda departments of the Carpathian Sich were involved in the election, including the Letucha Estrada theatre group and the art studios of Mikhailo Mikhailovich. І було кинуто гасло відзначити вибори старими традиціями. І тоді по всіх селах, по вершинах запалили вогні
І все Закарпаття відзначало таким чином оці вибори, таким традиційним методом запалення, як тоді казали, ватри. Горіла ватра по карпатських вершинах на знак виборів. Оце я пригадую дуже добре. Там і вся школа, мали ми такі лампіони, знаєте, такі як лампади, але вони були такі паперові чи пластмасові, і там свічка була різнокольорові. І ми з тими лампадами ходили вулицями Бичкова, учні Горожанської школи, та інші, там були початкові школи, ходили і співали оці українські пісні, які нас навчили в школі. Гімн навчили тоді український, співали ми гімн «Ще не вмерла Україна», ні слава, ні воля. Пам'ятаю, були такі довгі листини, їх називали листина, виборча листина, і там надруковано було 32 прізвища, це майбутніх депутатів, або тоді називали послами. На тій листині були не тільки українці, але були представники румунські і німецькі. Мадярських не було. Вони завжди вороже ставилися і до виборів, і після виборів. Так що наш мадярів не було в листині. А після виборів на будинку був виставлений білий прапор. Тобто, що вибори кінчились і всі проголосували 100%. The Ukrainian National Unity Party won massive support with 92.4% of the vote. The democratic electoral process in the region was confirmed by foreign journalists that came specially to observe. The elections had long been freely referred to as the second most important milestone in the building of the free Ukraine, and had aroused great excitement. They were the first elections to be held in Carpatho, Ukraine, and it was hoped that they would provide a final justification for the government's claim that the land was solidly Ukrainian, and so strengthen the government in its relations with Prague in the eyes of the world. On the 24th of February 1939, Hungary joined the Anti-Comintern Pact and finally entered the sphere of influence of the Third Reich. On the 6th of March 1939, Hitler made his final decision for the breakup of Czechoslovakia. Discontent with the policies of Prague grew significantly in Carpathian Ukraine. The main reason was the reappointment of General Lev Pirchala. His task as a Minister of Internal Affairs was to limit the powers of the autonomous government and prevent the arming of Carpathian Sich divisions. On the night of the 14th of March, Augustin Voloshin ordered the commander of the Czechoslovak Gendarmerie to pass weapons and ammunition to the Sich. At 3 o'clock in the morning, in the front court of the Gendarmerie, fighting took place between Czechs and Sich members. General Pirchala ordered units of the 45th Czech Regiment to attack the Hotel Corona and other buildings where Sich members were staying. A few minutes after the firing started, all guests had collected in the passage running down the middle of the building. A bullet came right through the outer wall of the German consul's room and landed about 6 feet above his head. Then, 2 tanks arrived. I was seriously afraid of what might happen if they started firing along the passage.
fighting on the streets of Khust lasted for almost 8 hours. Peace between the government of Carpatho, Ukraine and the Czech Army Command was reached via negotiation. Sich members ceased their resistance and laid down their arms to Premier Voloshin. Casualties from the Ukrainian side numbered more than 100. Czech casualties were 5 times smaller. There are several theories behind this conflict, including a Sich uprising against the Augustin Voloshin government, the planned attack of Czechoslovak troops on unarmed Carpathian Sich, a provocation on the part of Polish agents within the ranks of the Sich. On the 14th of March 1939, at 5 o'clock in the morning, the Hungarian army crossed the borders of Carpathian Ukraine. The attack was planned in 3 strategic areas: at Perichin and Uzhok, at Svalyava, Volovets and Dovhe, at Khust and Yasinya. The Hungarian army met resistance from Czechoslovak border departments and Sich members. By the end of the day, General Pirchala gave the order to evacuate Czech troops and officials from the area. In opposition to Horthy's 40,000-strong army, just a few thousand Sich members and a small group of Ukrainians from the Czech army remained. Under these onerous circumstances, in the evening of the 14th of March, Augustin Voloshin declared Carpatho Ukraine's independence and appointed ministers. A telegram was sent to Berlin asking to adopt the newly created state under the protection of Germany. Following their refusal, Prime Minister Voloshin appealed to the governments of the United States, France, and Romania. In the morning on the 15th of March, Stepan Klochurak, Minister of Military Affairs, ordered the creation of an independent armed forces, the Carpatho Ukraine National Defense. It was led by a colonel of the UNR, Serhiy Yefremov. At the same time, a general military staff was appointed, headed by Mikhailo Kolodzinski. Mobilization of the army commenced, and it was entirely voluntary. Nearly 3,000 people immediately volunteered under the command of the National Defense. На подвір'ї була об'явлена часткова мобілізація. В чому були одягнуті, в тому і приходили. Це був березень місяць. Приходили і грав духовий оркестр. Та там у Хустці була одна будова, не школа була. То будова була якась така, що в ній хтось жив, але на той час не жив у ній ніхто. Та водили нас туди, та давали 1, 2, 3, 4 кріс. Один такий старий, десь ще з Першої світової війни, ну, рушниця така поверхна висока. На 4 чоловік давали одну. Ну, або того було нас, може, тих, може б там було 50-80 чоловік, то розділили зброї, бо ж не було. Colonel Yefremov ordered the Sich to disarm Czech units that retreated. Sich members led negotiations with the local Czech commanders on the transfer of arms. But this did not pass without clashes and casualties. In the villages of Torun and Maidan, on the border of Poland, the local Sich members disarmed a station manned by Czech gendarmes. Then they made barricades at the entrance to the village from Khust and entered into battle with Polish saboteurs. Meanwhile, Hungarian troops moved deep into Carpatho, Ukraine. In the west, the Perichin-Uzhok divisions of Sich
occupying strategic positions, successfully repulsed the Hungarian attacks. І ми, наша група, в якій я був вчителем, 150 хлопців, ми зайняли таку позицію, що вони нас не бачили. І ми це використали і почали їх обстрілювати. І тоді вони повтікали. Але через яких 10 хвилин в небі показалися їхні літаки, які почали нас бомбити. Одна з такої бомби впала коло мене, я втратив притомність. The worst fighting took place in the east of Sevrush and Khust. Here, Sich members, together with Ukrainian soldiers from the Czech army and students from the seminary, organized a defensive line under the guidance of Lieutenant Ivan Chuchka and Professor Yakov Holota. This enabled the historic first session of the Carpatho Ukrainian Parliament in Khust. The session began in the afternoon on the 15th of March. The parliament elected Augustin Voloshin as president of Carpathian Ukraine by secret ballot. Державною, урядовою і навчальною мовою Карпатської України є мова українська. Параграф 4. Державні барви Карпатської України є синьо-жовті. Синьо-жовті є барви державного прапору Карпатської України. Барва синя є горішна, барва жовта – спідня. Параграф 5. Державним гербом Карпатської України є дотеперішній герб. Попри цього гербу уживається з національного гербу тризуба знаку Святого Володимира Великого. None of the countries of the world recognized Carpatho Ukraine. In the evening on the 15th of March, German consul Hamilka Hoffmann invited members of the General Staff of the Carpatho Ukrainian National Defense to a meeting. Meine Herren, die ungarische Armee ist schon im Angriff. Das große Deutschland und unser Führer Adolf Hitler haben keine Möglichkeit, der Karpaten-Ukraine zu helfen. Jeder Widerstand, meine Herren, ist sinnlos. Ihr sollt kapitulieren. В словнику українського націоналіста немає слова капітуляція. Сильніший ворог може нас в бою перемогти. Але поставити перед собою на коліна – ніколи. In the capital, a state of siege was declared. On the night of the 16th of March, President Augustin Voloshin, accompanied by some officials, evacuated from Khust. Рано проснулися, а у Хусті вже стрілянина, вже гуркіт. І це у дворі у нас, ми як діти цікаві, знаєте, всі споглядаємо, роти порозкривали, дивимося. Людей багато, 2 вантажівки роздають зброю. Яку зброю? Винтівки, чи як то їх називають. Роздавали кожному із семінаристів, чи хто-то там були, хто згодився йти боронити Карпатську Україну. Там роздавали і сухий пайок комусь давали. Вони там проспівали, кажеться, мені ще не вмерла Україна, тоді хлопці віддали там і рапорт, який, і я пам'ятаю, і ще, мабуть, тоді січовики співали «Нам поможе святий Юрій» і «Свята Варвара» була така пісня десь у січовиків. І вони з тою піснею і з двора і пішли. Погода була скверна, негарна, я дуже добре запам'ятаю, холодна така, вітер морозне таке якесь було. Боже, Господи.
By the morning of the 16th of March, 500 Sich soldiers had formed in Hust. They immediately went to the front. It was here that in an easterly direction, between Velika Kopania and Hust, the biggest battle between the Hungarians and Carpathian Sich took place. The Battle of Red Field. Several hundred Carpatho Ukrainian soldiers maintained a defensive line of some kilometers along the river Tisa. Sich members were lacking weapons and ammunition. The defenders retreated towards Hust after 4 hours of battle under the onslaught of artillery and tanks. Нашим завданням було крити відступ січовиків і не пустити мадярів через Тису. То був мій перший бій. Хлопці, тихо! Чай, Дамак! Боїшся? Боюся. Але більше маю злости на тих наїзників, як страху. Хлопці, ви не вмієте стріляти, передавайте мені амуніцію. І не витягайте голови, бо поскигають вас ці наїзники. Я раз говорю, чули чи ні? Бо як не мете мене слухати, тут вам і фертик. Мушу це трохи підіймете, аби спігнути того мадярика. Не викигайся. Дивися, як підскакує. А Бог би вам заплатив. А кісточки би вам на зарідку. Того дні Бог боронив мене від смерти. Та не всім вдалося вижити. В боях загинуло і пропало до 1500 наших хлопців. Між них і голова штабу Колодзінський. Решта відходили в сторону Румунії та Словаччини. From the New York Times on March 16, 1939. A general of the Hungarian staff said resistance was so vigorous northeast of Munkacs on the Hungarian-Carpatho-Ukrainian frontier that a field campaign may be necessary. General Lev Pirkala, commander of the Czech troops in Carpatho, Ukraine, stated this afternoon that Ukrainians were engaged in heavy fighting with the Hungarian regulars. He said losses running into the thousands had been suffered by both sides. The famous American journalist Anne McCormick wrote, Carpathian Ukraine had 2 wars in 3 days. The first one in order to evict Czechs, the second one to force back Hungarians. The biggest struggle took place not in Prague, but in Hust. By the 18th of March 1939, Carpatho, Ukraine was fully occupied by Hungarian troops. The Hungarian and Polish armies linked up in the Carpathian Mountains. A celebration was arranged in honor of establishing a joint Hungarian-Polish border. Transcarpathia was placed under martial law. Sich members, nationally conscious intellectuals, former government and party officials of Carpatho, Ukraine, and representatives of the Ukrainian clergy were brutally persecuted. From March to December 1939, more than 4,500 people suffered oppression of some form. І от в нашому селі з'явилися мадярські жандарми. Вони були цікаво одягнуті, шапка у них була, а на шапці були пір'я кухта.
вони справляли якесь дивне враження на нас, дітей, бо ми це перший раз бачили. І ось ці жандарми арештували багатьох січовиків і активних учасників визвольного руху. І всіх їх завели у сільську хату. Ця сільська хата була недалеко від нашого двору. І я мав можливість, а врешті не тільки я, і всі інші, ми мали можливість чути, як мадярські жандарми допитували січовиків і всіх учасників визвольного руху. Бачив, як після окупації Закарпаття мадярські жандарми із села Старбічова вели обв'язаних дротом людей і вели на жандармерію, і там їх, звичайно, катували. Кровавих, уже побитих вели. Concentration camps and prisons were created for Ukrainian prisoners in Tyachev, Veliky Bychkiv, Kriva and Nyíregyháza in Hungary. Я, Олександр Блестів з Хуста, помираю за те, бо любив свою Україну. Hungary soon transferred their Galician Sich prisoners to the Polish. On the 18th and 23rd of March 1939, on the Veretsky and Tatar passes in the Carpathian Mountains, Hungarian and Polish special units shot more than 500 Galician Sich. Та й каже, йой, вийшли єнноту, та й плачуть. Провадять січовиків, уже в заводці суд. Та каже, ведуть їх горі кривулями. Каже, повитягали він них реміння. І каже, так їх женуть, мадяри. Лим раз вийшла стара пішла на двір, каже, дівко не смій, хоч не смісіться. Бо хорош чути. Мазури, каже, вибивають їх. Так. Коли розстрілювали рано, ще добивали рано. Рано розстрілювали. Та це плач був, чути було, що плач був. Потім на Бескиді, розумієте, в селі ми були. Там чути було, що плакали люди, верещали. Repressions from the occupying authorities awakened resistance in the population. Partisan groups formed in the mountains. They attacked the Hungarian gendarmes and administrative bodies, distributing anti-Hungarian leaflets. With the division of Poland between Hitler and Stalin,
the Soviet Union came closer to the borders of Hungary. Це не мене сіти. А що робити? Роботи не є. Мадяри роботу забрали. Ну. Ми тікати на Україну десь, на велику Україну, робити щось. Туди совітам, йо. Так можеш взяти, може, якогось лісника ваті, може... А, лісника ні, бо лісник мадяр. Ну, може було сюди. Гори зелену яворину? Може. Ну, та туди поїдемо. Лишень рано о 5 часу, хлопці, де саме готові. По дві паляниці милайного хліба. Полу солонини, бринзі мало. І будемо по роботі йти. Що нам Бог судить? From autumn 1939 to summer 1941, nearly 5,500 Transcarpathian Ukrainians escaped to the Soviet Union. The majority of them were prosecuted by the NKVD for illegal border crossing and imprisoned in the gulags. Плине кача по тисині, плине кача по тисині. Мамко ж моя, не лай мені, мамко ж моя, не лай мені. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. Погину я в чужім краю, погину я в чужім краю. Хто ж ми буде брати яму, хто ж ми буде брати яму? Виберуть ми чужі люди, виберуть ми чужі люди. Ці не жаль ти, мамко, буде, ці не жаль ти, мамко, буде. Якби ж мені, синку, не жаль, якби ж мені, синку, не жаль. Ти ж на моїм серцю лежав, ти ж на моїм серцю лежав. Плине кача по тисині, плине кача по тисині.